Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Farokana. Jadi di kesempatan kali ini saya mau nge-build sebuah frigate yang bernama FGS F125. Ini hasil dari requestan salah satu viewer ya, yang pengen buatin build FGS F125 ini F2P untuk versi F2P ya. Oke, jadi di sini saya bakal build FGS F125 ini benar-benar se-F2P mungkin, biar player gratis itu bisa punya atau bisa make lah. Oke, secara kita lihat secara spesifikasi dulu. Ketahanannya itu di angka 461.500, kecepatannya di angka 25 knot, atau mungkin kalau di in-game bisa 24 knot lah. Terus silumannya itu di angka 4, manuvernya itu di angka 8,5. Oke, langsung masuk ke spesifikasi. Roda slot pertama ini kita pasangin Fata 1 yang kalian bisa dapetin di toko rank. Kalau emang kalian selain Fata 1, kalian bisa juga pakai Bramos NG, atau mungkin kalau kalian belum ngerank, kalian mungkin bisa pakai rudal shop mungkin ya, kayak High Core. Maaf teman. Oke, kalau sekarang kalian nggak punya Bramos NG atau Fata 1, kalian bisa pakai High Core. Untuk rudal slot kedua, di kesempatan kali ini saya memakai rudal anti pesawat yang bernama RIM 174 yang kalian bisa dapetin di shop atau peralatan yang kalian bisa dapetin dari sini, peralatan sini ya. Itu kalian bisa beli aja dengan gold. Untuk meriam kita memakai A200 Navigator yang kalian bisa dapetin juga di toko rank. Kalau emang kalian nggak punya A200 Navigator, kalian bisa pakai Monarch. Monarch ini juga masih bagus ya teman-teman. Untuk dia punya meriam sekunder bawaan OSU 35M yang bisa nembakin target udara kayak pesawat atau helikopter. Burst damage itu di angka 16.524, reloadnya di angka 3,85, jaraknya di angka 6 km. Terus kecepatan proyektilnya ini ya lumayan kenceng, 874. Untuk peluncur granat kita memakai Erhan 122B yang kalian bisa dapetin dari event bulanan. Kalau memang kalian nggak punya Erhan, kalian bisa pakai WS3, atau mungkin kalian bisa pakai RBU 2500 yang kalian bisa beli di market. Atau mungkin kalau kalian nggak punya RBU 2500, kalian mungkin bisa pakai Rocket Sun ASW yang lebih murah. Untuk helikopter kita memakai AW249 Venice yang kalian juga bisa dapetin dari event bulanan. Kalau emang kalian nggak punya Venice, kalian bisa pakai helikopter KA58 Black Ghost. Ini helikopter juga bagus ya teman-teman, kalian bisa dapetin di shop. Untuk menembak otomatis bawaannya, kalau menurut saya pribadi cukup bagus lah. Dia juga jadi pertahanan tambahan karena dia bisa nembakin target pesawat atau helikopter. Terus burst damage itu di angka 8.772, reloadnya di angka 4,2, kecepatan proyektilnya di angka 777, jaraknya 3,4. Untuk pertahanan udaranya yang open slot itu kali 2. Di kesempatan kali ini kita memakai rim 8 Talos buat maksimalnya potensial pertahanannya. Kalian bisa dapetin rim 8 Talos ini dari toko lain teman-teman. Kalau kalian nggak punya rim Talos, kalian bisa pakai kasam yang kalian bisa beli di toko peralatan dengan menggunakan gold. Kalau emang kalian nggak punya kasam juga, kalian mungkin bisa pakai garpun yang jauh lebih murah dengan dolar. Terus di sini ada juga pertahanan udara tambahan Iris TS Select yang ya dia di beberapa momen bisa kadang waras, kadang nggak waras sih. Oke, penasaran bagaimana performa kapal ini? Yuk kita langsung masuk ke gameplaynya saja. Distance 520. The enemy is increasing speed. Ready
050, half ahead.